Dumelang baratuwa phimaneng ya letsatsi lebitso la ka ke nna le mohang. Re kopanang ka ditaba tse monate 2025 re qetelletsa ha monate 2026 le yona re qalella ha monate e ka re ka nnete ditaba di ka lehlakoreng la rona ke nako ya dikarabo ka tsela e kgethehileng hobane jwale dintho tse re neng tse re ipotsa tsona ka bongata ba rona re nahana di-puzzles di a kopana ka hore batho ba o neng ile karolo ditabeng tseo tse neng di re makatsa ba bonahala ba hlile ba tswa ka magalo ho bua. Jwale potso ka ipotsang yona le motho a nama le madi ke hore na ho tla jwang be batho bana ba bua. Ke a tseba motho e mong e leng hore ke mokhofu a ka hlahella mona fihla re ba mona ba batla ho fuwa tjhelete ka nako nngwe ba sa shebisise ditaba ka ho teba hore na lehlakoreng le leng batho ba buang ha ba fihlelwa ke modimo hore ba bue ba ipholose ba itlhotlholle. Re ntse re le temaneng tsane tse leng hore re jabane le taba tsa middleman ka mane ka toronkong e leng hore bua ditaba tse ngata, mme jwale o ntsa hlalosa yena hore o kgathetse ko phela ntho e sa tsebisahaleng hona jwale tjena o batla dinnete di be pepeneneng. Jwale boemong bona bo re bonang ditaba di ba ka tsela ena pele o ka ketella hore batho ba buiswa ke jealousy, batho ba buiswa ke ho rata attention eng taba tse ngata o so nahana ka taba tsa middleman, mme jwale o ipotse hore na batho bana bo buang ka bona hobaneng ba sa qose, hobaneng ba sa thusa a kira o etselletswa ka ntho tseba hore ha wa etsa le hona empe hakanaka ya hore ebe o senya maphelo a batho o etsang ha o etseng o tshwanetse hore o nke dikgato go feta mono ba thola ba re tu bona o tla fumana ho thula mabota bona bana ba eleng hore moriana ona batho bana ba o sebedisang o batho phothetse phehla bana ba ile hore phehla ba ruti ba thophothetse ke bona bo tla fumana ba ithaburanya botlwana social media mona ha ke re mamele hore na Prof X puisanong ya hae le abuti eno e leng hore o hlalosa hanana le TB Joshua modingwaleng o mong o itseng taba tsa hae o di tshetleha jwang. Just two big prophets that you gave power. Prophet Bushiri is the number one. And Prophet Bushiri messed up on the way. So I will draw myself from him. And that is when he starts to suffer. What about TB Joshua? Do you have any relationship with TB Joshua? TB Joshua was part of my society. In Africa, when it comes to prophets, how many prophets did you initiate or did you give power? If I'm not mistaken, I'll tell you there are more than 50. If I'm not mistaken, I'll tell you there are more than 50. Even the popular ones? The popular ones. The most popular ones. The most popular. Some of them were saying that we are afraid you may mention our names to Prophet X. I'm going to, after this one, I think I will try to send you the text messages that I received from them. But when you see the text message, don't call any of them, because when you call them, I breach the contract between me and them. What about those who did not tell you not to mention their names? Just 5 maybe. Or 2. Just two big prophets that you gave power. Prophet Bushiri is the number one. And Prophet Bushiri messed up on the way. So I will draw myself from him. And that is when he starts to suffer. What power did you give Prophet Bushiri? The power for pulling crowd. There's a musician in Ghana here who calls Shetawale. When you go to the internet, you will hear him. Shetawale is not ashamed to tell the whole world that Chief Natia is my father. He did his birthday concert. No pastor in Ghana or in Africa has the crowd that a musician in Ghana, a dancehall king in Africa has that population or that numbers coming up. So when they see this,
So The what the happened between you and Bushiri? What did Bushiri do that made you pull out your power from him? he used to the contract was that he have to send a $60,000 every month. I wasn't the one who charged the amount, but he told me he's going to be giving me that amount every month. Actually, he tried for some time and he stopped. If I try to reach him, I went to South Africa two times, two occasions because of him. But when it get to some point, I said, no, I have to withdraw. What about TB Joshua? Do you have And any relationship with TB Joshua? TB Joshua was part of my society. TB Joshua died in a world with different people. He joined a lot of societies, and they fight him back. They fight him back for What not about fulfilling their promises, but not me. He was part of my. I have a association called the MDR. The MDR is the meaning of the MDR is making dreams reality. So I was not the one that fight TV Joshua, but because he joined a different groups, so they fight him. So TV Joshua died in a battle of other groups, but nobody kills him, okay? and What he about knows Chris very well. Oyakilome? What about Chris Oyakilome? Prophet S, they already warned me. They told me that I'm going to mention their names. I'm going to reveal their names to you. So they will not be happy if I continue to mention names here. You said you are the father of Bushiri, of Prophet Bushiri. What about Bushiri's spiritual father, Ubed Angel? Well, I have not problem for you having more than two or three spiritual fathers. You know, most of them. That is why I trust Shetawali a lot, and I am ready to make this guy grow very high because he doesn't hide those things. But most of the pastors, if they are coming to tell the people that Chief Nadia is their spiritual father, they don't sound well and they don't match to their belief system, their religion. So I'm going to tell you what very well from my shirt. I don't know whether you can see some smoke coming out. Yeah, I can see some smoke. What is it about? So most of them are looking for this type of powers. So that smoke is So fire. that is the power. That is the power for performing miracles. But that is just smoke now. Where is it coming from? Yes. Mhm. Where is the smoke coming from? That's what I'm saying. Whenever you see a smoke, there is some fire. So so remember I told you today we are going to talk about I have a promise for you. I have a surprise for you. I nearly forget this. I have a surprise for you. I have a very surprise for you.
I nearly forget that. I actually have a surprise for you. And do you know what the surprise is? No, what is the surprise? Okay, as I told you the other time, anytime at all I have an interview, a lot of people take my videos and put their numbers there. So whoever is watching us now, make sure, even when you have my number, make sure you call me on video to confirm that you are talking to the real chief Natia, the spiritual leader of KJV Shrine in northern part of Ghana, Tamale. Before you do anything, so my number is Boipotso ba ka ke ba hore na ebe surprise yana le yona bakeng sa Prof X ke a eng? Ke eng ka hara ntho eo e a tshepisang hore ke surprise, a tshepisanang ka hore ke surprise ya Prof X? Ha re tsebe, ho tseba jwang fa fela. Jwale taba ke sena monana. Bushiri o na le kana ebe ho na le tjhelete ya patalang mafelo a kgwedi engwe le engwe. Ke hore batho bana ba mosebetsing ba ilo mesapa le maphelo a batho bana ka ba ilo mesapa ka maphelo a batho, ba ilo senyetsa batho maphelo. Batho bana ba senyetswang bophelo ba ntsha tjhelete ena eo tjhelete e ntshuwang ho yena e leng morwadi wa mothwalo ona. O fihla shera tjhelete enana le bano ba mo thusitseng ka matlana. Jwale a botona wa itlhotlhola hore no e ne se nna mo fileng taelo eno ya hore le kana hore a mpatele tjhelete eno e kalo. Ke hona kwana ha bo medingwana mona mo banya fa matlana hona teng taelo e ne tswa hona mono ha Satane hore le kana hore monna eo ka se wa tla o etsetsa sona o mo lefe bokana ho latela hore na re mo tiisitse ha kae. Jwale di parcel se di ya kopana mona na hore Bushiri nakwaneng a qala ho tuma, o la tuma a ja ditjhelete tsa batho a tuma but nako ha ntse ya o keteletse jwale batho ba se ba mo expose hore no motho enwa wa beta, motho enwa ho etsala tjenana re fochara eng ha re etseng e ne sentse le ha e se ha e sentse se hona ha matla a sa ntse a fokotsa ile hobane jwale sa phethahatse ditshepiso tse waneng a tshepisitswe ka tsona. Jwale a butena ditabeng tsa hae mona wa mataba ya TB Joshua hore no TB Joshua ile hantle ntho mo bona ileng ke kgatellwa maikutlo hobane ona sa robale ke merwalo ena neng a ikentse ka hara yona hobane ona sa kgone ho e sebeletsa ka tsela eo ho neng ho dumellane kaofela ha yona. O ke ke ba kgona ho sebeletsa marena a mabedi fela marena ke se kgone o ke ke wa lekisa mitlonyane mmedi ka nako e le nngwe. Hona le mo o tla o sia eba jwale ka ha Satane ka kwa teng ho bebe ha kae mo ileng hore ba kgona ho ba dithibela zonke ba etse ntho ngwe le ngwe ka tsela eo ho batlehang ka teng ka dinako tsohle. Ine ke be ya kgonahala jwale ha ke re Satane o tla o hlambalasa ke mona he o la mohlambalasa ene ha o ka go kopanya di-parcels nako nyena na e neng ho phatlalatswa taba ya lefu le hae ke nako ena e leng hore o ile ba exposed ka tsela e makatsang but le pele ho ka ho ketella ho ba le video eo e neng tse trend a ileng ya kenyeletsa bo sihle batho ba sentse ba bua ho hlaka dikanta tsohle ebile taba ya moahola wa hae ho wela ke engwe ya ntho ileng ya papamisa batho ba bangata haholo. Ke yona ntho ileng ya papamisa batho ba bangata haholo hore no man motho eno na ehlile ha se seo re neng re nahana hore ke sona ha e rona ba bang re ne re sentse re se haufinyane le yena tlasa boemo bofe kapa bofe tabeng tsa semoya TB Joshua. Nna ne ke mmona le Satane ko ne ke sa mmatle ne ke gukile ke ile go ga ke fihla saloneng ke fumana o shebelletse ntho o fumane batho ba thabile be madisalone I receive yo papa o kwe ke sa nyonya ke re batho ba modimo a se disono empa he ke o ile yona jwale hlehlenene ye o isile le mosadi utlwa ho thwe anointing eo e setse mosading ho a kgonahala na empa ha re tsebe ha re utlwe maikutlo a lona comment section. Lebitso la ka ke nna le mohang ra le ba Prof X ka hore be qetellong ya letsatsi o ntso rata mmeletsa ditaba tsa mofuta ona o tjenana di bohlokwa haholo ene ke utlwile mo a khantsa bua ka ena Prof X a ntse re ka nnete ntho a e etsang e a thabisa hobane jwale qetellong ya letsatsi bona e bileng karolo ba tla ba kena ka mmele le pelo le moya dinthong tsa Illuminati. Ditaba tsena tsa Prof X a di buang ke di nnete hore ha yo moprofeta ya sa wala motho a ipitsa moprofeta fela bo sontso tseba hore o sa ntse le in ntho eno he ha e khona.